Hello everyone, welcome to my channel Vaishu. You can already see me with blue lenses. మా చెల్లి చూసి నాగిన్లాగా ఉన్నా అని చెప్పింది, బట్ నెవర్ మైండ్, నాకు లెన్సెస్ చాలా నచ్చినాయి ఈ మధ్య. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు వేర్ దమ్ అలాట్. నేను ఈ వీడియోలో మీకు ఒక గ్లామ్ ఫెస్టివ్ మేకప్ లుక్ ఎట్లా చేసుకోవాలో మీకు చూపించబోతున్నా. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో కంప్లీట్ శారీ అవన్నీ వేసుకొని కంప్లీట్ లుక్ చూపిస్తాను అనమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ సో బ్యూటిఫుల్ ఫెస్టివ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గోయింగ్ ఆన్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. నేను టకటక బేస్ అంతా సెట్ చేసుకున్నాను అనమాట. మాయిశ్చరైజర్, సన్ స్క్రీన్, primer అవన్నీ పెట్టుకొని. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ యాక్చువల్ వీడియో. ఫస్ట్ థింగ్ ఐమ్ యూజింగ్ ఇస్ అ poreless primer. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ప్రైమర్. నాకు మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ పోర్స్ అనిపిస్తే అక్కడ నేను ఇది అప్లై చేస్తాను అనమాట. ఆఫ్టర్ ప్రైమర్ నేను ఫస్ట్ ఫేస్ మీద ఉన్న డార్క్నెస్ కవర్ చేయడానికి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రై కలర్ కరెక్టర్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. నా దగ్గర స్పెసిఫిక్గా కరెక్టర్ ఏం లేదు, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఆరెంజ్ కలర్ లిప్స్టిక్ టు కలర్ కరెక్ట్ for under eyes and around my lips and stuff like that. So this is completely a orange lipstick anamata. This is a matte lipstick, so I feel it is easy for me to color correct. Let me blend that in. నేను ఇట్లా ఒక పౌడర్ బ్రష్ ఆర్ కన్సీలర్ బ్రష్ తో బ్లెండ్ చేస్తున్నాను అనమాట. కన్సీలర్, ఇది కన్సీలర్ ఎందుకంటే మనం చేసిన కలర్ కరెక్టర్ని ఈజీగా స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. అది పెద్ద తెలియదు అనమాట మనం యాక్చువల్లీ సంథింగ్ అప్లై చేసినామని కూడా. ఇది వచ్చి ఇన్సైడ్ ది హెచ్డి కన్సీల్ హై డెఫినేషన్ కలర్ కరెక్టర్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇన్సైడ్ యూజ్ చేస్తాను బికాస్ మీడియం కవరేజ్, లో టు మీడియం కవరేజ్ ఉన్నా కూడా నా ఫేస్కి సెట్ అయిపోతాయి అనమాట. అండ్ ఇట్స్ లైక్ రీజనబుల్ ప్రైస్ ఓన్లీ. Places where I highly like to be highlighted. సో ఏ ప్లేసెస్ అయితే నేను హైలైట్ కావాలనుకుంటానో వాటి మీదనే నేను ఇట్లా అప్లై చేస్తాను అనమాట కన్సీలర్ మొత్తం. లెట్స్ బ్లెండ్ ఇట్ అవుట్. ఐ ఆమ్ డన్ విత్ కన్సీలర్. ఆల్మోస్ట్ నా ఫేస్ అంటే డార్క్ ఆరెంజ్ నుంచి లైట్ ఆరెంజ్ వచ్చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద కన్సీలర్ ఐ అప్లైడ్. నౌ లెట్స్ గో విత్ ద ఫౌండేషన్. ఫౌండేషన్ వచ్చి ఐ యూజ్ ఫిట్ మీ మ్యాట్ పోర్లెస్ ఫౌండేషన్ అండ్ షేడ్ ఇస్ 128. ఇది నాకు చాలా ఇష్టం. ఐ మోస్ట్లీ యూజ్ దిస్. సో డాట్స్గా నేను అప్లై చేస్తాను అనమాట. ఆల్మోస్ట్ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. లెట్ మీ బ్లెండ్ దిస్ అవుట్. And can you see that flawless finish? Alright, we are done with a good coat of our base. So almost only dark patches, only darks and cancel out చేసినాం కాబట్టి I will go with the powder అనమాట. Generally people do bake their eyes and heavy amount of powder తీసుకొచ్చి ప్లేస్ చేసి వదిలేస్తారు అనమాట. I do not like heavy base, so నేను అలా చేసి నా ఫేస్ కేకి అయిపోయి ఇట్లా ప్యాచెస్ కనిపిస్తుంది అనమాట. అందుకే నేను సింపుల్గా ఇలా రబ్ చేసి ఫేస్ మీద వేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ నేను నా ఐబ్రోస్ సెట్ చేసుకుంటాను అనమాట. ఐ యూస్ దిస్ ఐబ్రో పెన్సిల్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. ఇది ఆల్మోస్ట్ డార్క్ బ్రౌన్ షేడ్లో ఉంటుంది. పైన స్పూలీ వస్తుంది, కింద పెన్సిల్ వస్తుంది అనమాట. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఐబ్రో పెన్సిల్ హ్యాండీ, యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ద బ్రౌన్సర్. ఈవెన్ దట్స్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ బ్రౌన్ షేడ్. ఇప్పుడు వరకు ఐబ్రో సెట్ చేసిన. సో నెక్స్ట్ కన్సిల్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం ఐస్ కన్సిల్ చేసాం అనమాట. మనం ఫెస్టివల్ కాబట్టి కొంచెం గ్లామ్ ఐస్ కోసం వెళ్దాం. మోస్ట్లీ ఐ విల్ ట్రై విత్ రాణి లుక్ ఫ్రమ్ రాకీ అండ్ రాణికి ప్రేమ్ కహాని. సో లెట్స్ డూ ఇట్. ఇప్పుడు దీన్ని బ్రష్తోని మొత్తం ఈవెన్ చేయాలన్నమాట. డన్ విత్ కన్సీలింగ్ మై ఐస్. ఐస్కి పౌడర్ ఏం అక్కర్లేదు బికాస్ వీ హ్యావ్ యూస్ పౌడర్ షాడోస్ కాబట్టి. ఐఎమ్ గోనా యూస్ దిస్ ప్యాలెట్ ఫర్ మై ఐస్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ప్యాలెట్. ఇది బేసికలీ ఏ జనరల్ స్టోర్ ఏ స్టోర్కి వెళ్ళినా దొరుకుతుంది. ఇట్స్ వెరీ బేసిక్ ప్యాలెట్. దీంట్లో అన్ని మల్టీ కలర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, కాకపోతే అన్ని గ్లిటర్ ఉంటాయి. నాకు అన్ని గ్లిటర్ నచ్చవు. అండ్ దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ స్విస్ బ్యూటీ ఐ థింక్. సారీ, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎన్కే మేకప్ నుంచి ఆటమ్ స్పైస్ 9 బ్రిక్స్ ఉంటాయి లిటరలీ. అండ్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్రౌన్ రెడ్ షేడ్స్ అనమాట. దే ఆర్ రియలీ బ్యూటిఫుల్. ద మోస్ట్ యూస్ ప్యాలెట్ బై మీ బికాస్ రెడ్స్ అవన్నీ చాలా పాపప్ అయి ఉంటాయి. ఇట్లానే 4-5 కలర్స్లో ఉన్నాయి ఇట్లాంటి ప్యాలెట్స్.
I have like 3-4 of them. ఇట్లాంటి 3-4 ఉంటాయి. ఎవ్రీ ప్యాలెట్ హ్యావ్ అ రియలీ నైస్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ షేడ్స్. బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇందులో మనకి 9లో 5 మ్యాట్ ఇస్తారు, 4 షిమ్మర్ ఇస్తారు. సో మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా ఇది ఇట్లా చిన్నది బ్యాగ్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్. నేను అవుటర్ మొత్తం ఐ వాంట్ బ్రిక్ బ్రౌన్ షేడ్ అనమాట. నేను ఒక యూట్యూబ్ వీడియోలో చూసిన, ఐ మీన్ ఒక రీల్లో చూసిన, ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. సో ఐఎమ్ గోనా హ్యావ్ దిస్ షేడ్ రైట్ హియర్ ఆన్ మై ఐస్ ఫస్ట్. ప్లీజ్ అంటే నా అవుటర్ కార్నర్ నుంచి ఇన్నర్ కార్నర్కి దగ్గర వరకు తీసుకొస్తాను and then I'll smudge it off. Did you see that? Alright, now what I will do is that completely smudge out the harsh edges anamata. Generally దీనికి ఒక fluffy brush యూస్ చేస్తారు, I don't have it right now. And ఇంకా కలర్స్ పాపప్ కావాలంటే దీని మీద మనం మేకప్ స్ప్రే వేస్తే కలర్స్ ఇంకా చాలా బాగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ నేను ఇలాంటి దాంట్లోనే ఐ వాంట్ డార్క్ బ్రౌన్ ఆన్ ద అవుటర్ కార్నర్. సో దిస్ ఇస్ లైక్ పిచ్ డార్క్ బ్రౌన్. సో ఐ వుడ్ అప్లై ఇన్ ద అవుటర్ కార్నర్. రైట్, మనం లోపల వరకు నీట్గా హార్ష్ ఎడ్జెస్ ఏం లేకుండా బ్లెండ్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వుడ్ బి యాడింగ్ అ షిమ్మర్ టు ఇట్. సో నేను దాంట్లో కొంచెం చిన్న బ్రష్ తీసుకొని షిమ్మర్ యాడ్ చేస్తాను అనమాట, కొంచెం మంచిగా రావాలని. సో ఫ్రమ్ ద సేమ్ ప్యాలెట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ షిమ్మర్ షేడ్. ఇది గోల్డెన్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అ మేకప్ ఫిక్సర్ ఫ్రమ్ స్విస్ బ్యూటీ. సో ఐఎమ్ గోనా స్ప్రే దిస్ మీద బ్రష్ మీద స్ప్రే చేసి దెన్ ఐఎమ్ గోనా యూజ్ ఇట్ విత్ ద షిమ్మర్. ఎందుకంటే అట్లా వేస్తే షిమ్మర్స్ కొంచెం నీట్గా ఆగుతాయి అన్నమాట. షిమ్మర్స్కి మెయిన్ ఏంటంటే మనం రబ్ పెట్టి డ్రాగ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇట్స్ లైక్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ యువర్ ఐ అండ్ డ్రాగ్ ఇట్, మిడిల్ ఆఫ్ యువర్ ఐ అండ్ డ్రాగ్ ఇట్. మొత్తం ఐ లిడ్ పైన అప్లై చేసిన తర్వాత నౌ ఐ విల్ స్మడ్జ్ ద హార్ష్ ఎడ్జ్. For me it kind of looks like cut crease, but it is. So I'll repeat on this eye too and get back. We are done with the cut crease and the shimmer glitter and everything. So inner corners I would like to add a little glitter which is different from the eyeshadow. So I will take this color, this rose gold color, and then apply in the inner corners like this. This will technically make your eyes a bit bigger and open that up. After that we are going to line our eyes. I think a winged eyeliner would look good, so let me wing that out. So first wing chesi tarvata we will go for inner corner. We are done with the upper eyes. Now we'll go with the lower eyes. Lower eyes ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను లైనర్ పెట్టి దెన్ కింద బ్లాక్ షాడో వేసి స్మడ్జ్ చేస్తాను అనమాట. That's what I'm trying to do, but let's see. Look at that. I mean, look at the difference. This is whole a vibe. Now I will take this black eyeshadow and rub it under my eyes just below my kajal. Alright, this is what your eyes turn out. I mean, it's so beautiful. Also a disclaimer, I have never tried this one. I'm done. I'm loving this. I mean, I never tried this kajal smoky look, but I'm in love with it. To apply some blush, this is a 3-dum lip and cheek tint anamata. First shake it well. ఇది కొంచెం ప్రోడక్ట్ అప్లై చేసిన చాలా పిగ్మెంట్ ఉంటుంది, సో అప్లై ఇట్ కొంచెం చూసి అప్లై చేయాలి. I would apply it like this, just small dots. That is it. They're like more than enough. I am taking the same foundation brush and I will dab and pull it up. I would like to pull it on the top than the face more, just to give that snatched look. Next I like to apply contour. Contour వచ్చి pose నుంచి అనమాట. So contour box వస్తుంది. I'll show you how it looks. ఇట్లా ఉంటారన్నమాట. 2 షేడ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. అంత క్లియర్గా మీకు షేడ్ రేంజ్ కనిపించకపోవచ్చు, బట్ క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ ఆర్ 2 షేడ్స్. నాకు డార్కర్ షేడ్ చాలా ఇష్టం ఇందులో. సో ఇదే బ్రష్తోని ఐ వుడ్ గో విత్ ద డార్కర్ షేడ్. అప్లై ఇట్ అగైన్ ఇన్ ద స్టాచ్ ఫేస్ జస్ట్ బిలో ద బ్లష్ ఐ అప్లైడ్. ఒక ఈ లైన్ కిందకి నేను ఎప్పుడైనా ప్రోడక్ట్ రానియాను, దట్ విల్
టేక్ అవే ద ఫేస్ షేప్ అగైన్. సో నాకు పౌడర్ కాంటా నేను లాస్ట్ వేసి బ్లష్ ఫస్ట్ వేయడానికి రీజన్ ఇది అనమాట. ఇట్లానే నేను పౌడర్ వేస్తాను కాబట్టి అది సెట్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐ పుట్ ద లిక్విడ్ బ్లష్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ పౌడర్ బ్రౌన్జర్ నెక్స్ట్. జా లైన్లో కూడా కొంచెం వేస్తే ఆ స్నాచ్ లుక్ వస్తుంది అనమాట. అండ్ జస్ట్ అ లిటిల్ బిట్ ఆన్ ద టాప్. Now I like to apply a liquid highlighter అనమాట. దానికి I would use this Lumi cream by Lakme. ఇది చాలా మంచి షైన్ ఇస్తుంది. I use this as a moisturizer in a daily purpose, but కొంచెం glam look this will give and it will stick to your skin than powder. Can you see the glow? We are almost done, but lipstick buttu and eyelashes ఉన్నాయి. So first నేను eyelashes పెట్టుకొని then I'll come back so that we can put some lipstick and bindi. Okay, this is the eyelashes I am using. ఇవి చాలా natural pair of eyelashes అనమాట. This is from 3D Studio FX Swiss Beauty. నేను ఇట్లనే eyelashes ట్రై చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు I don't want to try like too costly because మనకు అంత అలవాటు లేదు. Just in case if we mess up అవి కూడా 1-2 times యూజ్ అయ్యాయి కదా eyelashes అనిపించింది. సో దాట్స్ ద రీజన్ 100 రూపీస్కి నేను ఇవి తీసుకున్న. ఆఫర్లో ఇంకా తక్కువ పడుతుంది. I took around 3 pairs. So if you really want to try eyelashes, go with this one. Shades అవన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. I'll quickly apply and get back. ఓకే, ఈ కళ్ళకి నేను eyelashes పెట్టుకున్నా, ఈ కళ్ళకి పెట్టుకోలేదన్నమాట. యూ కెన్ సీ ద క్లియర్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మీరంతా యూట్యూబ్లలో రీల్స్లలో షార్ట్స్లో చూస్తారు కదా, ఆటోమేటిక్గా ఫుల్ మారిపోతారు. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్. అండ్ ఈ మధ్య రీల్ వస్తుంది కదా ప్యాచ్ వర్క్, ఇదన్నమాట. కాకపోతే ఇక్కడ చిన్నగా మెస్అప్ చేసిన, బట్ నువ్వు వరి అది ఎండిపోయిన తర్వాత మనం కిలికేయచ్చు దాన్ని. వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ డన్ అని అయిపోయినాయి. నవ్ విల్ గో విత్ బింది అండ్ లిప్స్టిక్. హౌ కెన్ వి ఫర్గెట్ ది లిప్స్టిక్? సో నెక్స్ట్ లిప్స్టిక్ పెట్టుకున్నాం. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ డార్క్ బ్రౌన్ పెన్సిల్ because my saree is almost reddish, dark red and blue, so this would be perfect. First outline is my lips ki. What I do is that I overline here just in the cupid's bow. Normal lip shape ni follow aito, I'll join it. Even lower lip ki kuda ante istanu anamata. Even this lip color with the lip gloss would look amazing, but I'm using this cherry red shade just in the inner corner of my lips to highlight it. Alright, so this is the final look. Chala kashtapadi I did this look, but one thing is missing and it's bindi. Ana Hindu dantlo general ga bindi ani satayistharu anamata, bottu petkoni. So if you are festive ready and if you're not wearing a bindi, then that's a pa. Very pedda bindi pettukodam నాకు ఇష్టం లేదు. So this small one would actually make it work. మీకు అనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా. So that's it. Full saree అంతా వేసుకొని కంప్లీట్ వీడియో నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో పెట్టేస్తా. తప్పకుండా చూడండి. If you like this video, go follow all these steps. You will get amazing look. Kind of kottaga kajal try chesina and that worked. And this blue lenses, everything came out together like crazy. I completely love the look. And if you do, compulsory like, share, comment and subscribe to my channel. I show. And I'll try my level best to be as regular as possible. I hope you like it. And do follow me on Instagram and any other platforms. And if you have any ideas, if you want me to try anything, please go ahead and mention in that comment box. So see you in the next video. Bye bye. Okay guys, నేను కంప్లీట్ గా సారీ కట్టుకొని రెడీ అయ్యి వచ్చాను అనమాట. And this is the full saree. I hope you can view it. But this is the whole look. I hope you like this video and give it a thumbs up. మీరు కూడా ఇట్లా ట్రై చేయండి. Crazy things, because why not? We girls are there to get ready. So I hope you like this video. నచ్చితే like, share, comment and subscribe to my channel. ఇంకా ఏమైనా videos ఇలాంటి ideas ఏమైనా ఉంటే please put in the comment box. See you in the next video. Bye bye.